Alhamdulillah wali salihin. Salatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin. Amma ba'd, my respected scholars, assalamu alaikum. We want to continue with the overview with the hope that we'll finish it between now and 6 o'clock and do some few things really before 6, because Maghrib is always past 6 now. So take it from us, whatever we've not been able to give in detail. Tomorrow we'll be discussing the main course material from where we took out this overview. We're discussing maqa'sid, and we said in maqa'sid is the compass on the map of al-fiqh. Okay? Okay. Nuru is here. So, yeah, supposed to take this last part. So, Assalamu alaikum. What we are looking at, as I'm assuming Malam Ibrahim has already explained, is maqa'sid as a compass on the map of usul. This is using a metaphor. What is a compass? What is compass? A pointer. A pointer. We know Qibla compass, ko? Yes. What does it help you do? direction. Yeah, well, direction. So when the Qibla compass, for example, you know compass always has one part facing north, go? In this room, where is north? Which direction? Like this? Yeah, well, you'll be. Like this, go? Okay, this way. You face Qibla here, go? And north is here. If your compass is facing north and you turn, what happens to the compass? It rotates. Will the compass change its direction? Think about it. When the compass is facing north like this and you turn it like this, what happens to the needle? Shifts. It will always keep facing north. Yes. Whatever you do, that's how it will be doing. Are we together? When it comes to the issue of fatwa, whatever situation you are in, the fatwa must always direct itself towards either Jalbul Masalih or Darul Mafasid. No. Are we together? You can't say Islam will accept a fatwa that is creating fitna and you say no problem. Why? Because from your usul, you've done your qiyas or you've done your istishab and maslaha and everything. At the end of the day, you conclude on something that is creating mafsada. Are we together? So it is when scholars realize, for example, that because of a situation, applying usul, just going back to Nas, Quran, Sunnah or Qiyas or Ijma, but you know it's going to halaka the mutane, especially talaka. Okay, yes. During time of food difficulty, who is going to be the first person to start stealing? Is the poor. So when you realize that a hard punishment is going to end up punishing people who darura has put them into that situation, what do? In usul, you move from a Quranic injunction to what? A Quranic injunction that says you cut the hand of a thief, go? But you see yourself in a situation of difficulty. Umar's time, for example. Why did Umar not follow the Quran on that one and the Sunnah when the Quran is very clear about the punishment for Sariq or Sariqa? You cut their hands, go? Yeah. Why didn't Umar just follow the Nas? Sorry?
Situation. Because of the situation, what did Umar decide to do? In Usul, Umar, did he go ahead with the Quranic verse on punishment? No. What did he do? He resorted to a softer position. He resorted to a softer position based on what Usul? What asal was he depending for this new position? It's maslah. In Usul, they call it maslah. In Hanafi, they will say it's istihsan. Are we together? Yes. So even though there's clear nas, but clear nas of the hukum is also dependent on the hukum al-wadi'ah, the hukum al-wadi'ah of shurut, sabab, mani, what again? Siha. So when we look at a hukum and say, for example, Maghrib prayer, what is its position? Fard or mustahab, or what is it? Fard. For everybody at every time? Think. No. Is Maghrib fard when it is not yet Maghrib? No. Is Maghrib fard for a woman who is still in her haida? No. Is Maghrib fard for a little child? No. It's not. In other words, when you say Maghrib is fard, it is fard on condition that. Is it understood? In other words, when you say you cut the hand of a thief, on condition that what? He is not in darura. Are we together? Yes. In other words, every nas that has a hukum taklifi, that is telling you this is fard, or this is wajib, or mustahab, or makruh, or haram, yes, depending on, but it all depends on. And that is why you have to keep your eyes on always the roof, the situation, the context that you are in. So that's how we look at how usul al-fiqh was regulated through the use of maqa'sid. In the military, among soldiers, there's what they call the commander's intent. Okay? So when you say, for example, in a military battalion or garrison, they say, oh yeah, let's go and fight those people, attack that place, put one bomb here, do whatever, block this road. What do we want? So that we go to the top of the mountain there. Why do we want to go to the top of that mountain in Mina? You say, because we want to send a radio message somewhere. Okay? And down here, there's no reception. It is up there that we have reception. What do you want to do? What's the objective of this military operation? To go to the mountain to send a message. What do you want to send a message for? We need backup. We want to inform, we need headquarters to send aeroplanes. We need headquarters to do this or that. So that is your objective. So all the strategy of fighting whatever, and then they kill this one, and then they kill this one, and then they kill that one. So long as one person remains, he knows what the objective is. Is it understood? That is called the commander's intent. If, however, you find there is another way of doing it, instead of fighting this, many of us may not survive. However, there's another place somewhere else where if we climb a tree, you can get the same reception. Is it understood? Yeah. So this is why it is important to distinguish between what is a maqa'sid, what are the objectives, and what are the wasa'il, what are the means. Where you have flexibility in means, but you have definite goals. So maqa'sid is really looking at the compass, looking at the commander's intent. And it is interested in protecting the explicitly clear spirit and purpose of the whole text. So protecting this from explicitly clear or presumptive letter of the law. What this is meaning is, when we look at the maqa'sid of Shari'ah, maqa'sid, what are the maqa'sid? We classify them into 5 main core, such as what? Anything to write with? And that's a number.
So we have deen ko. We have mal or wealth. We have life, nafs. We have aql or mind, intellect. We have nasl, nasab. Generally, some will just say al, family. These are the basic 5. You can have others that are what they call like universal maqa'sid. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. Good. So regarding ordering, Sheikh is reminding us that we have order. But even in this order, the situation determines the order. Are we together? So sometimes, normally this is number 2, but it is allowed for you to die protecting your wealth. It is allowed, so you can lose this to protect this one. You can die to protect family. You can die to protect deen, but you can also drop deen to protect life. Yes. That's why for money for life, Malay, etc., etc. So there's that mix just to have at the back of our minds. But something that is important is to remember protection of deen is based on how many ayah, how many nas, how many texts protect hifd al-deen. 1, 2, how many? How many ayat do we have as hujjah for hifd al-deen? How many ayat, how many hadith? An gane tambaya? Idan muka ce hifd al-deen tana cikin maqa'sid ta shari'a, ayoyi nawa ya yawan hujjan da aka kafa cewa wannan cikin daruriyat 5 ne? Ɗaya? Biyu ko suna da ɗan yawa? Suna da yawa. Duk wata ayan da ta ce za a yi da'awa, an haramta wani irin form of shirk, ridda ma haramun ne, koyar da addini, everything fa sallah, duk wata la'allakum tattaqun, everything to do with protection of deen. How many ayahs suka zo on protection of mal? Suma da yawa. Ga punishment na wasarik, ga zaka, ga na 'yan fashi na hiraba ko? Me kuma? Haramcin riba, haramcin gambling. Good. Ga distribution na miraf. Okay. Exactly. Da wani nafaka da duk fa ka ci gaba. Justice ko? Adalci. Tana cikin maqa'sid? Yes. Rahma fa. Rahma zuwa dabbobi fa. Akwai su. Wato in short day, etc. ko? Akwai su da cikin material. To in aka ga, to ai in aka ce hifdud-din, wannan fa ba wai ta da aya wahida bane, ba wai ta danganta akan aya guda ba. So kafin ka zo ka ce zaka banke wata maqa'sid, sai ka kawo wani abin da ya fi ta karfi. Mun gane? In other words, abin da yasa aka sa wa'annan as criteria su zama wata hujja da za ta yi deciding wani ijtihad za a bi, is protecting explicitly clear. In other words, wa'annan for a very clear purpose of the whole text, an kawo ayoyi da yawa aka yi concluding on wa'annan. To ya za a kare maqa'sid din nan daga wata ta'awil ko wata explanation da ta zo daga aya guda ko letter na wani mazanni ne? An gane? So ba za a yi kuntuna kama a kawa'ir akwai al-yaqin la yazulu bi shakku. To in wannan na da irin yaqinin nan, ba za a kawo wata dalili
akan interpretation ko ijtihad na wani a ce za a bi wannan ba za a kuma a banke wa'annan kamar wa'annan ba daga ayar ba daga Quran da sunna ba. The other point da muke son mu yi yanzu za mu shiga application is good and bad in real life situation. So akwai diagram din nan. Idan aka ce abu na da kyau, something is good, me ake nufi? Bai da wata muni ko kaɗan ba problem? Akwai. Amma ya ka ce wani abu bai da kyau, bai da amfani? Akwai. So ko an ce something is very good, this is the best, yana da wata, but akwai wata tabo, akwai wani problem. Yawa. So that's why they say every advantage has disadvantage. But every disadvantage has advantage. Wukan da 'yan gangsters din nan 'yan mai ake kiransu daba ke amfani na kashe mutane ba sai mu yi solving wannan ba kawai a bar sa da wuka ke a kasuwa. Don za mu yanka rago. Ko tomato ba. Yawwa, so ba za ka ta duba munin abu kawai ba. A'a, a tuna fa kafin ka haramta abu don wani abun da baka so a ciki, don mafsada ka tambaye kanka yana da wani maslaha, yana da wani amfani. Kuma ka ce abun nan na da kyau, mu duba. Ai ko hamar aka ce yana da abun da ke da amfani ko, amma yana da shari. Amma muninta, ifmunta ta fi wata amfani da za ta zo da shi, musamman in consumption sha za a yi. So wannan don dai mutuna da in aka ce wani abu halalin ne ba wai fa bai da wani problem ba, in aka ce wani haram ne ba wai bai da wani amfani ba, kawai dai mutuna da wannan. Wai don in aka zo saddu zariya aka ce ai wannan ga abin da za ta yi consequence, bari a hana, tsaya tukuna mu duba hankali. Consequence ɗaya kawai kenan ko dai akwai wata problem can daban da za mu yi creating. Wani gari aka ce to inda aka samu maza da mata irin nan a sa curtain a raba, maza da mata ba su haduwa, ba inda suke haduwa. Ai wannan na da alheri ko? Amma akwai shar. Me babban sharin garin nan? Mata suna wahalan samun maza, mazan ma wahalan samun mata aure. So me suke yi? Sai su je Misra. Ku tuna fa, me dalilin da Umar ya ce zai haramta mutane auren ahlul kitab? Cika mata musulmi. In aka bar wannan me zai su kuma wani sannan me sai abun ya zo kawo another fitina can daban kuma. Ko akwai wani lokaci shi haramun din mu yakan zo haramun din ne don punish ne a mutane ai ba dan wa alal ladina hadu haramna kullu zai zubur wa min al-baqar wal ghanam haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamala zuhuruhuma aw al-hawaya aw maqtalat bi adam zalika jazainahum bi bagaihim kaga yana abun yana da amfanin sa amma dan ai punishing din su ne da wani laifi aka ce haram. Good. Amma in waɗanda suka yi laifin suka tafi, kasan dama akwai sabab ko ba haka ba, in sabab din ta canza sai kaga hukum din ma ta canza. That is why kaga abinda Allah ya samu bani Isra'il bai sama kowa ba. Wannan ai nasu ne. Thank you very much. So greater or lesser evil. So muka ce sai ka ce abu is bad, wani ka ce good, to 50-50 ne ya take. In an zo weighing ana son a kiyasta wani ne tafi muni ko tafi amfani, akan ce abi a hafu da rarai ko? Turanci sai su ce lesser evil ko a ga wani ya fi alheri. To in aka zo measuring, in ka ce this is bad and this is bad, but ka ce this one is more bad or is worse than this one, me zai sa abu ka ce it is worse? Okay? So one, number of people affected. In wani muni zai zo ma mutane 10, wani zai zo ma mutane 2, wani ya fi muni? Me 10. Abinda zai shafi jama'a, wannan zai shafi mutane 2, 3, etc. Ai wanda zai shafi jama'a ya fi muni. So we will come and see anjima me yasa in
ga mutum yana facing darura, ga mutum yana facing haja, amma in fa aka ga haja ya fara mamaye jama'a duka, sai ka ji an ce to hajar nan fa ta samu irin level nata, ana treating nata kamar darura. Me yasa? Wadon haja for one person ai bai kai darura for one person ba, amma haja for many sai a yi treating abun. In mutum guda ne, lana jin yunwa da matsala kaza ka je ka sata, to kila ya fi maka, amma ba za a sokar da had don kai kaɗai ba. Kai mai darura kai ma za a yafe maka, amma ba za a sokar kowa da had ba. Amma in aka ga abun fa ya fara zama kamar issue na famine, rashin abinci, ba a samu abinci ba, mutane sun fara sata, ba a ce kowa ya shiga darura ba fa, ana cikin haja ne, amma in ka bar wannan to za su shiga darura. So even though haja ne, ana treating nata kamar darura. Kuma za mu ga kamar in aka zo matsalan epidemics, okay. Mutum ɗaya na da Ebola, me za a yi a Najeriya? Wata yanka ce ai mutane masu Ebola sun kai guda 5 a Najeriya, me zai faru? Ai jirage za su bar zuwa 3. Ai ba na aka fara ba. Okay, mu mutane na aka samu wani daga Liberia da ya zo shi ɗaya, aka ce wani doctor ma ya samu, aka ce 3, 4, 5, shi kenan fa Najeriya ta hawa alert, aka rufe makarantu, wayansu gishiri ne mai je kashi. Na mu je Saudiya irin cikin din da aka mana. Shi ne yawa. Amma sai ka ce me yasa? Wai don yanzu an ga me yasa za a yi maku wannan? Kun zo da wani ciwo? A'a, amma tsoron darura. Kuna haja, ba ku darura, amma don haja ya shafi mutane da yawa, ana treating nashi kamar darura. Wani ma sai a ce quarantine, an hana ku tafiya. So ba a wasa da haja in ta fara shafin jama'a. So number of people, socio-economic class of people affected. Okay? Matsalan za ta buge masu kuɗi ne ko talaka? In ka san the number 1 problem zai shafi talaka mutane nawa ne? Millions, suna da yawa. So any law da za a kawo da zai, to ai talaka yana ma already yana cikin haja. Already. So ka yi wani abun da zai ƙara mai wani mashaka, ai dole a yi tashribu taisir ko? Yawa. So again, socio-economic class, in problem din zai same wanda ke da, so a ce wayannan suna da kudi, wayannan kuma talakawa ne. In aka ce wani problem zai same ku, the two of you, wani ne tafi muni? Wanda zai same masu kudi ko mu ce ciwo ne ma, typhoid zai same ku, typhoid zai same ku su, wani ne fi damun shari'a? Na talaka. Exactly. Severity and intensity of the harm. Okay? Irin zafin ciwon. Wani ciwo kashe ka zai, wani ya sai dai dan baka ciwon kai, wani ya fi muni? Me kisa. Duration, time under difficulty. Wani matsalan minti 2, wani kwana 2, wani shekara, wani tafi muni? Wanda tafi shekara. Side effects and consequences. Wani lokaci ma ba ma oya wannan zai kawo wata problem, wannan ma za ta kawo wani problem, the same problem, amma fa in aka duba me result na problem din nan, ta fi result na problem din nan. Cholera zai kashe mutane, Ebola ma za ta kashe mutane, so duk kisa ne. Amma problem da Ebola za ta kawo to society sosai kuwa nesa, duk kisa ne fa. Amma consequences, mutane 5 sun samu cholera, mutane 5 sun samu Ebola. Wannan na cholera din wa zai kulle filin jirgi ko wani abu? Babu. Ya zai dami business, gobe za a je kasuwa, gobe za a je makaranta, kamar ba abin da ya faru. Amma ba kisa ne.
mutane biyar za su mutu, nan ma mutane biyar za su mutu, amma abun don ana tsoron consequences, wannan ta zama a bigger darura than this one. Tsoron da wannan ke kawo haja ce, tsoron da wannan ke kawo ma haja ce, amma haja din nan is even bigger than darura din nan. We are together, ko? Yes. So the other one which we will see later is in aka ce wannan is lesser evil ko greater good, a duba cikin maqa'sid ne ko cikin wasa'il. Okay? So for example, ko mu jira dai sai mu kai wurin. Anyway, for example, me yasa aka ce mutum kada ya taba macen da ba mahram nashi ba? Me ake tsoro? Zina. Me yasa aka ce kada su tsaya daki closed, irin wurin da aka kulle su biyu kawai ba kowa? Wani fitina aka fi tsoro? Zina. Me yasa aka ce kada ta cire hijabinta gaban irin mutanen nan? Duk gudun fitina ne. In other words, wannan haramun ne ko? Amma akwai wani haram da ake tsoro. To that is the mafsada. Haram ta maqa'sid. Abun dama duk wannan formula zina ne ko? Abun da ake tsoro zina. So wayannan haram na wasa'il ne. Zina din can kuma ita ce haram bi zati, irin ita ce haram na maqa'sid, ita ce mafsada da dama ake tsoro. Mun gane ko? To in aka ce wata cikin su ta fi muni, wadda ta fi muni na mafsada din ko na wasa'il? Mafsada ce. Ai dama don wancan aka ce wayannan haram ne. So wancan ake tsoro. Inda ba wancan ba wannan ma ba za a damu da su ba. Okay? So za mu zo me yasa duk wayannan ke da amfani? Za mu zo in muka zo yadda malamai ke ruksa. Yaushe suke rage. Anyway. So etc. Amma don haka it importance of both scholars of the text, ulama na nas da ulama na wake, ulama na situation. In aka zo aka ce za a fara bude maganan cholera ko ebola kaza malamai za a tara a ce me za a yi? No, za a je a samu scholars na wake ko medical doctors, public health professionals, ba kawai malamai ba, ba wai knowledge na usul da qawaid da maqasid kawai ba, a'a a kawo doctors wanda suka san how many people are affected, disease din nan ya take gudu, in ba mu yi komi ba nan da sati daya zai kai mutane 20 ko a daga 5 za a samu 6 ne kawai. The other thing, a tuna cewa ana duban severity na problem amma kuma ana duba probability. Me severity da Hausa? Tsananta, yawa, tsananin matsalan ko? Probability kuma fa? Mai yiwuwan abu. Fine. So ba kawai za a duba severity na abu ba a ce ai don abu za in mutum in kai haka fa kila ka mutu. So don kila mutum ya mutu bari a haramta wasa'il ne. A'a ba haka. Sai in akwai, so for example, zuwa office da mota, akwai masu mutuwa hanya don accident? Akwai ko? Yawa. So za mu ce don zuwa office da mota mutum zai iya mutuwa daga accident sai a haramta zuwa office da mota? Me yasa? In aka duba, yawa ba kowa ba kuma ba wai it is all akwai tabbas cewa zai faru ba ma it is highly probable ba, so now muke zuwa office ba abin da ya faru ba ma kawai it is probable but it is a rare occurrence, sai ka je office so shekaru nawa ba abin da ya faru, so ba za ka yi amfani da rare occurrence ka ce abu haram ba. Okay, ka ji a labari cewa wai wata mata za ta masallaci sallar asuba, wani je ya kama ta ya yi raping nata ko ya duke ta irin dukan da Allah dai ya sawaka, aka gaya maka liman ga abin da ya faru, me wani sabon policy za ka kawo? Hana su zuwa masallaci kawai ba, an huta da problem. Amma sai ka tambaye kanka,
yaushe last abun ya faru. In ba haka ba, hana su zuwa din nan sai ka yi creating bigger problem for society than one case da ya faru. So but that is why sai ka duba rare occurrence ne, probable ne kila ya faru, akwai dan tabbas cewa zai faru, ko ba shakka zai faru. So it is in ba shakka abun zai faru, almost certain zai faru, kuma severity na haram serious ne, sai a ce to haram. Okay? Amma sai ga high severity, kai za ka je ka kama zaki ko kaza kaza kaza, amma kila ya kashe ka. Akwai tabbas zai kashe shi? So nawa shi yake zuwa yake kashe zaki? So da yawa. Ai aikin shi ne yawa, shi yasa abun. Ai balna sai ya kashe ka, wani barewa ma sai ya kashe ka. Okay? So it is probable it will happen, but it's a rare occurrence. Kawai ka bar shi mu ba ne ka je ka yi. Amma in kai ba expert ba, ka je da ɗan donkonka, aka ce akwai zaki fa, aka ka damu insha Allah na da danko. Ce wai a yawa kai irin ka sai a ce makruh. Wani ma zai so ya ce maka haram. Okay? Kawai ba. So amma mun dai gane abubuwa biyu din nan ko? Ba kawai ka ce kila abun nan ai abun mummunan ba ta da ke ga mutane daga kowa MSS aka samu MSS compound sai ka ga mata ga maza, ba possibility cewa za mu samu wani fitina? Akwai amma sai mu duba akwai possibility na fitina, akwai possibility kuma a cikin su akwai wanda su aure juna. So me yasa za mu ta kallon fitina side kawai? Yaushe ba za ta duba ta side na alheri ba. So need to ai careful hankali da issue amfanin saddu zariya. Wani lokaci ka ji mutum ai ina da wani bad experience, but your own bad experience rare occurrence ba abin da ke faru all the time bane. Ba za ka ce don ya faru ba, tabbas ya faru to ai there's every tendency zai sake faruwa, therefore a fara kawo policy. Wani lokaci ga policy na kai kake creating sabon problem. So ni dai na hankali ta can gefe. Licenses wurin ruksa da su abinda suka rafi ke kiran su fatu zariya da kuma su kawa'id na fikiya da suke taimakawa su al'umur bi maqasidiha ad-darar yuzal mashaqqa tajlibu taysir. Okay, su ne na ake amfani da su dai yawancin sha'anin ruksa. So in aka zo classifying darura, necessities akan or problems me ake bukata a ce akwai daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. In kan rasa daruriyat sai a ce kana cikin darura. In aka hana ka hajiya a ce kana cikin haja. In komi lafiya, situation naka na da duk kusan komi lafiya. In aka duba haram, Alfonso, shed more light on this classifying necessity and haja. So necessities, abubuwan da ake bukata, things you need, which if you don't, you yourself, or which somebody else needs. Okay. How difficult is his situation? Kaga headache sai ka ce ai headache din nan in kai haka akwai ciwo, kai malam ko mi lafiya ko wani da irin wannan. So it is still some level of hardship, but still under tasini, ba damuwa. Amma sai kaga hardship din kuma ya kara shiga abun nan ce kai wallahi ciwon kai din nan ma sai na dan huta. So ka taimake ni ba zan iya ba, na da ciwon kai. Baka shiga da rura ba, you are still in hardship. Amma sai kaga wani fa kai Allah ku kai ne asibiti. A'a bari in kwanta in baka ban su ne. In other words, you can find different levels of hardship. From a person in tahsini komi lafiya, haja, things are not good, darura, terrible situation. So darura fa man ittara ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi. Ka shiga darura din nan tubihul mahdurat. Da ka shiga da kind of sai kaga shari'a ta fara maka sauki komi waya bismillah. An sawwaka maka an yi relaxing. Me yasa ba a son ka mutu. Dama don kana cikin mashakka tajribu taysir.
no problem ko so sannan mu duba haram, classification of haram. To nan akwai haram of the means na wasa'il, haram of the ends na maqa'sid. Mun tattauna on this one already ko. So just to explain this one a bit better. So kamar yadda muka ce hardship and necessities akwai level na difficulty. This one no problem ko. Wanda komi na lafiya, abubuwa sun fara zama matsala, and then necessities, usually life-threatening, muhawif irin or muhif. Then overlapping between hierarchies. Wa'annan fa ba wani straight line bane tsakanin su da za a iya cewa ai wannan tabbas ga inda yake ga inda yake. Zaka ka gaddama cikin tsakanin malamai. Matan nan, mu ce wani ya zo wurin kai gaskiya ba na jin daɗi, kuma na azumi. Wani irin rashin jin daɗi yanzu karfe 5 da wani abu kaɗan haƙuri ya yi kusa buɗe baki amma ya ce wallahi kai ne ke ciwo na kogoyin ɗan sha magani ciwon ma tana ɗan ciwo. How serious is it? Okay, why is he deciding? Doctor ko kai da ke da ciwon? Doctor ya ce ba no problem kai manage. Za ka masa bayani shi kuma level of severity sai baka shawarar abin da ya dace. No problem. Amma ka san matsalan ciwo ba wanda ya fi tun da dama wani kuntu maridin ko in baka da lafiyar kana da marid an sawwaka maka to ko little ne zaka iya in ka ga dama. Yanzu mana yanzu na shigowa kyaure ya sari kafa na kawo wajen dokta an wanke min da sifirin na ce a bani magani aka ce kaje sai zuwa karfe 6 yanzu ji nake kamar tafi kilo ni da kaina da su don haka ne you know sometimes this is why wani lokaci ko sai kai hankali fa wa kike tambaya yunwa aka kowa malamai sun yarda cewa in yunwa ta buge ka ba wani abinci sai alade ko mai tata wani dabban da ta mutu rushe ta cikin sai ka ci ko amma ya iyakan yunwan da ya kamata kafin wannan ya zama maka halal. Why zai decide? Kai ne za ka yi. In kuma ka ce za ka nema shawara wani ya ce wani ya ce a'a. So don haka akwai areas wanda tsakanin tasiniya da hajiya ko mutum da ke tasinin da haja ko tsakanin haja da darura kaga akwai gaddama in between. So don haka between each of these akwai overlap. So kawai don dai mu san cewa akan issue din nan akwai those issues wanda wani malami ya ce kai wannan na cikin darura, wani ce kai a'a still haja ne. Wani haja wani malami ya ce kai ai wannan tsanin ya isa a kira shi darura, wani ce a'a wannan still haja ne. Okay, don dai mu san cewa wannan ba wani mathematics bane 2 + 2 is 4. A'a akwai difference of opinion cikin malamai, cikin doctors, tsakanin economists. Mun kai level na darura ko ba a kai ba. Mutane nawa ne za a ce sun samu cholera amina kafin a sa mutane on alert? In mutane 20 suka zo rana guda ya isa ko a'a daga mutane 15? Okay, so nan sai ka samu some differences. Nan kuma abinda muka ce da ko haram of the means, so wasa'il ko ways, means, pathways, instruments, duk dai abin da zai kai ka wannan, to wannan ita ce classification na haram of the means. Wanda suke nan category haram of the ends. Aka ce kada ka nuna ma mutum wani makami. Haram of the ends ne ko haram of the means? Means. Wani end ne ake son a hana? Yawa. Wani don tsoro ma ya fi da nashi, wani so nawa wani ke halbin bindiga wai dan da ai wasa nake yi. Wasa da mota exactly, you know. So atuna akwai haram of the means, akwai haram of the ends. So in muka ce haram of the means muna magana irin su wasayil din nan ne. In aka ce haram of the ends irin wa'annan ne. To wannan fa classification of prohibitions ne suna son su yi amfani da classification din nan. In wani haram babba ce to nan gefe take, in karama ce to nan gefe take. So in aka zo ruksa ba a treating haram duk haram ne, sai a duba level nata. So nan ma unfortunately kaga wani haram kowa ya yarda haram of the ends, amma wani wannan means ne, ends ne, wannan
to nan dai za a samu. So wannan again kuma ba kaman pure science bane, ba kaman maths bane, kaman medicine ne. So nan simply, the greater the hardship, the greater the relief. An yadda? Idan mutum na cikin wani tsananin darura, okay, to saukin da za ku yi masa sosai ne fa. Ka gane? Wanda kuma a problem nashi ba babba ba, to shi ma saukin ba irin wanda ba kamar na mai darura za a yi masa ba. So the greater your difficulty, the greater tsananin matsalanka, the more the ruksa. Muna tare ko? So, in mutum ana magana abu halalun ne kuma yana abu to wannan line na ruksa kenan. Okay, line nan wanda suke son maths. Idan mutum na tahsini ba wani ruksa da za a yi masa. Me yasa? Komai lafiya kai dai ka yi abin da ke halal. Amma in ka fara shiga haja, okay, me za a halalta maka? Za a halalta maka haram of the means. Okay, so for example, wani ne yana cikin haja kaman Zubair ko yana da scurvy disease na abun nan, aka bashi ya sa silk. Usman shi ma? Na san Zubair dai Usman shi ma haka ko? Shi ma yana sanyi da yawa. Okay, na shi sanyi ne. Wannan scurvy ne, skin problem. Amma annabi ya bashi yayi wearing silk. Under normal circumstances, amma ba darura yake ba, haja yake. Ba wai zai mutu bane. Okay? So, in mutum na cikin haja sai kaga karamin haramun ko haram of the means sai a bashi yayi. Amma haram of the ends na bizatihi din nan na maqa'sid ba za a bashi yayi ba. Kaga wani yana son ya aure, rashin aure ba darura ya saka ba, haja ne. Amma annabi ya tambayi mutumin, ka ga matan da kake son ka aura? Ya ce a je ka ganta. Me yasa? Kila daga wannan ka samu wannan sha'awa, wannan kamar yadda mutum yake abin nan kamar da ya aure bai ba shi wata sha'awa ba. To under normal circumstances ka je ka duba mace, ai haramun ne. Okay? But haram of the means ne, haram ne don kila ya kai ka zina. Amma kai da kake cikin haja na aure, wanda baya cikin ba ruwanka da ka je ka duba wata abu da. Amma haja yakan ya bar wani abu ya zama haram of the means. So kaga wani me yasa malamai ke tsoron wannan? Wani haka ba zai da bude kofan abin nan, amma komai bi kadri hago abin nan, everything with its limits. So another case na haja, anyway, tunda muna summarizing ne, but key point, in mutum na cikin haja za a bashi yayi haram of the means as ruksa, amma ba za a bashi yayi haram of the ends. Sai situation nashi ta yi zafi har ya shiga darura, sannan a bashi har ya sha giya ne. An gane ko? Ko ya ci mushe, ko ya biga haram. Small haram, irin su haram of the means, me kuke kiran asulfa ne? Silver. Azurfa ko? Aka yi mai hanci ta azurfa. Amma abun yana reacting da fatan shi, abun yana wari. Sai tambayi annabi sallam, zan iya a yi man irin na gold? Okay? Yana darura ne ko haja? Darura? Zai mutu? Zai shiga wata wahalar duniya? In his situation, it can get worse, mun yadda. But in his current situation, he's in haja. Okay? Amma annabi ya bashi ya sa. Okay? Because kamar mata sun san wanda suke sa 'yan kunni din nan, kaga wata sai ta sa na asulfa din nan, amma yana reacting. Amma na gold baya reacting. So shi wannan sai aka bashi ya sa, even though his situation is one of haja. So sai kaga wata an bari ta je ta yi blood test ko mammogram ko tana da breast cancer ko cervical cancer, tana da a'a, so ba za ka ce tana da rura ba, amma me yasa za a bar doctor ya dube ta? Saboda haja. But haja din
abin da yake yana taba aurenta don ya duba abin nan haram of the means ne. Okay, haram of the means ne. So because she is in haja sai ka aka bar haram of the means. So in a state of haja, those prohibitions that are haram of the means are temporarily permissible and halalta. Amma haram of the ends remain prohibited. We are together? Yes. Sannan similar type of situation, wani na cikin haja ya zo yana nema abun da yana gafa matsala kudin makarantar yara kaza kaza kai kace amma zakana ba na bayarwa sai lokaci kaza. Amma in ban samu ba zai samu admission ba. Ya halalta mu je mu samu zakan da za a biya sai bayan wata 3 a bayar yanzu? Ya halalta kuma annabi yayi. Okay, normally it will be haram. Me yasa a'a bar abu sai lokacin ta. But in wani na cikin haja, ai na lokacin annabi ya karba zakan shekara 2 daga mutum a lokaci guda. Yawa Abbas. So anyway, without going into detail, so irin cases din nan ne malamai ke dubawa su ga me yasa aka halalta wannan ba darura bane, wannan ba wani zai mutu bane. In a state of haja temporarily permits an action regarding which there is a debate or disagreement among scholars regarding its prohibition in Sharia. In other words, akwai debate, in malamai suka bambanta, akwai disagreement among scholars. Wannan halal ne, wannan haram ne, amma mutum na haja ka bashi yayi. Kun san antibiotics, maganin antibiotics, kama wani roba ne ko? Yana da capsule, su tetracycline, amoxicillin, ampliclox din nan, duk suna da capsule. Yawa, lin din nan, exactly, antibiotics. Okay, so capsule din nan kun san da me ake yin ta? Gelatin. Akwai starch amma akwai gelatin. Yawancin gelatin daga ina ke samun ta? Dabbobi. Okay, amma malamai suka ce ai gelatin din nan ta bi istihala. Okay, me istihala? Abu ya canza form ta yadda kaman dai juice ne. Yawa, nabir, ka samu juice, ka bari ya fara dan fermenting din nan sai ya zama hamar ko? In ka bar shi kuma ya ci gaba ya gama fermenting, ka dan kara ne dan vinegar. Me suke kiran vinegar da da larabci? So in aka bar shi kuma ya ci gaba aka sa mai dan abun nan sai kaga duk hamar din, duk wani intoxicating abin da yake duk ta fita. The same substance ne fa, da juice ne halal, aka batta ta zama haram, hamar, aka batta ta gyara kanta. Okay, istihala kenan, ta canza form. Fata na dabban da ta mutu ai najasa ce. Okay, amma da dai an yi tanning nata, an sa ta rana, an sa duk jeme ne ko? Ya kuri irin Hausa na da turanci sai a ce tanning. Okay, da dai an yi wannan ta zama halal, but the same fata ne amma sai a ce amma an yi mata istihala, that is ba the same qualities gare ta. Kashin dabba ko na mutum ka kawo ka sa kasan tumaturinka, bayan sati 2 aka ga tumatur din ta yi girma, ta yi ja, ai mun san daga ina jan ta zo. Amma ba wanda zai ce maka najasa. Me yasa? Exactly, by the time abu ya shiga ya gama rubewa, ya shiga ita tomato plant din ta zo ta shiga fruit din da zaka rike, ai ba zaka ce akwai kashi ko najasa cikin wannan ba. Me yasa? Ta canza form. So haka ake da different forms na istihala. So when su sai su ce gelatin din nan da ke cikin tablet na antibiotic ta yi going through istihala, ko da ka ce ai gelatin din asalinta alade ne, amma wannan ba ita ne lahmal khinzir ba, ta canza form.
don haka sai ka ga dabba bayan an sa ta a wuta ta kone gawayin gawayi kawai fa wani toka kawai hukuncin dabban da aka ce ai wannan najasa ce ba hukuncin da za a sa akan tokonta bane okay istihala so nan sai ku ga kaman cikin mazahib kaga an samu difference of opinion wani ya ce is halal kai anya to istihala irin wannan halal ne amma irin wannan sai ka ji ana gaddama musamman yan shafi'iyya da sauran mazahib in aka samu irin difference of opinion din nan kuma kai doctor ne amma kaga patient naka na haja ka san malamai suna different opinion to nan ne sai ka yi yassir nan ne sai ka yi amfani da difference of opinion iktila bain ulama ka nuna rahma ka samu wanda ya fi sauki da mutum yana cikin tasini ne sai mu ci gaba mu yi gaddama kamar anesthesia ai haramun ne da jikirin kan kwakwalwar mutum yawa za a yi operation da okay so nan haram of the means very good so nan case din which is a good example na earlier one in somebody in haja haram of the means very good nan state of haja amma kuma akwai bambancin ulama akan wani abun nan sai ra'ayin da suka ce halal ne sai a bar mutum ya yi wannan abincin halal kitab na Christmas halal ne ko ba halal ba halal ne akwai bambanci akwai da bambanci yawa akwai na yadda opinion naka no halal ne food na halal kitab amma akwai wanda a'a sai kaga halal kitabin ya yanka abin sai ya kaza akwai wanda su ko yanka matin da nan Christmas ne ba na Christmas ne yawa ne kwai wani fanke ya ci very good so akwai debate ko amma in cikin ijtima'in ku cikin society naku kun san cewa akwai tension tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma kuna son ku rage zahin situation din society tana cikin haja ba lokacin nan ne za mu fara debate nan ba a'a lokacin nan ne malam opinion da suka ce a ci in dai wannan zai taimake mu na maqa'sid na zaman lafiya a ci so idan mutum ko jama'a suna cikin haja ana temporary permits an action regarding which there is debate or disagreement among scholars idan akwai debate kuma kuka san ana cikin haja ka zaɓi mai sauƙi wanda zai warware maka situation is in kuna cikin tasini komi lafiya to sai mu ci gaba da debate ne when a society is in a state of haja it is close to a state of emergency society ko when a society jama'a tana cikin haja it is close to abin da suke kiran state of emergency ai state emergency ake sa curfew ake sa duk wayannan and haja are treated as darura okay that is problem na haja inda ta fara shafin society to ana raising darajanta ta kai level na darura which makes most harams of means and ends temporarily permissible okay so don haka ana quarantine ana tsoron ebola ko wani a cewa ya kada ku fita kada kuma wani ya shiga wanda kuma ya mutu wurin ya mutu shahid ko in ji annabi ya akwai irin this kind of exactly akwai many other situations where kaga in society na cikin haja kamar suspending had na yanke hannu okay Umar ya yi suspending also lokacin za a yi fada za a shiga jihadi in ka ce an kama wannan bari a yanke hannunsa me zai yi sai ya ridda okay so don ba ka son wannan don muna cikin haja muna bukatar irin mutanen nan so in society na cikin haja sai a yi treating abubuwa as darura ana sawakawa sosai sulhu hudaybiya musulmi suna cikin darura wace darura haja ce ana neman zaman lafiya amma don neman zaman lafiyan nan akwai conditions cikin sulhu hudaybiya under normal circumstances ai musulmi ba zai yadda ba da haka hana mu tahiya ku duk inda za ku ba problem amma a ce musulmi ya bar Makka a'a sai da izinin ku amma wanda mutumin ku wanda ke Madina shi ke da freedom of movement ai under normal mu ce that is not Islamic ya za a yi da irin zaluncin nan kamar wancan da yana zuwa an gama sa hannu exactly annabi ya ce a koma da shi exactly
So me yasa, because society is in a state of haja, okay, akwai insecurity. In aka yarda da sulhun nan an samu security for all. To don haja ne to jama'a, it is more important than darura to individual. So nan sai mu ga cewa ba a wasa da anything that can create state of emergency to society. Idan aka ga talaka sun fara yawa, kuma talauci ya fara shiga bigger problem, to don yawan talakawa sai ka ga cikin malamai su join al-haramain, imam al-haramain exactly, ya ce in jama'a fa ta fara samun economic problem kuma ba abun da ake da shi da zai fidda su daga matsalan sai riba a halalta masu. Me yasa? Same logic ne. When a society is in a state of haja, ana treating nasu as darura. Me yasa in ka ce ba za ka halalta masu ba, to dakata ka gani sai su shiga darura dukansu, sai ka zo da riba din ma talaucin ya kai ba za su ma iya zuwa su karɓar riban ba. Ba ma business din, komai ka bashi abinci zai shiga. Whereas lokacin da yake haja, yawa zai growing, zai hana shi shiga. So ana sawwaka ma society in a state of haja, because in baka sawwaka masu at this time ba, ka ba su sai da suka shiga state of emergency, society ta shiga darura, sai ka yaya, sai ka ga mutane sun zama hauka. Za a fasa banki, za a yi wannan, me za ka yi, ko ka kama shi to sai ka yakuri. Yawa. So don haka, when a society is in a state of haja, it is close to a state of emergency. And haja are treated as darura, which makes most harams to be permissible. So now, what we've already discussed is difference between hukum and fatwa. Hukum and fatwa. Secretary, who is asking the question? Wake tambaya. Okay. In wani talibi ne wai don Allah alcohol haram ne, riba haramun ne, wannan haramun ne, kana da matsala, shafin da matsala. Me yake nema, fatwa ko hukum? Hukum yake nema. Wannan da sauki, ba shi aya. Aya is clear ko? Amma in kaga wanda ya zo wurinka wani da yake cikin haja, ko wani da ke cikin darura, ko wani ya zo representing community nasa, dama me ka'idan nan na abin nan na imam, exactly, an shu'unur ra'iyya ko, abin da ke guiding wanda yake da leadership position a shu'un na mutanen community, manutun bil maslah, sai ya tambayi kansa wani ne zai sawwaka ma mutane na, wani ne zai achieving maqa'sid ma mutane na. So if they are already in haja or darura, ibo ne fa yazo yana tambayan ka question, kai ka san situation nashi, in baka sani ba ka digging further. Ai hankali ana ba mutane hukum, in ba haka ba sai ka zalunci mutane da aya ba. Me yasa? Wai don baka tsaya ka tambaya me situation naka ba. So who is asking? What is the context? Me situation nashi. Kun tuna so nawa wani zai zo da question ma Imam Malik bai bada ansa, sai ce ku je ku tambaye malaman ku na can garin ku. Me yasa? Ai su suka san context na abun. Da Madina ne wani ke tambayan shi, ai da sauki, ya san Madina, ya san urf na Madina, ya san abin da zai faɗa. So sanin context very important. What are the consequences? May result. Consequences. Sai ka tambayi kanka, in ka ce wani ya zo ya ce wallahi na da dan ciwo abun nan, aka ce maganin yana da dan alcohol a ciki, a haramun. Me yasa? Ai alcohol haram ne ko? Very clear. Baka tsaya ka tambayi kanka ciwon nan me consequence na in ba yi treating ciwon ba. Okay? In ba kai da ka ce haram, ka ce abun nan, sai ciwon ya getting worse. Now the guy is in darura, sai sake zuwa wurinka. In baka hankali ba ya mutu. Kai ka sa shi ba cikin matsalan. Kai ka sa shi in that problem. Wanda suka zo wurin annabi sallam me abin nan kataluhu
ya ji ciwo ko exactly annabi ya hushi in baka sani ba sai ka tambaye wanda suka sani ba ya ji ciwo su kai ba wani tayammum kai alwala kai sorry gusul ne ko gusul ne okay da karshe he required abun da yake bukata is a fatwa for his situation not hukum da kuma ya zo ya rasu ba annabi ya ce kun kashe shi in ba ku sani ba sai ku tambaya ba to mu yi hankalin mu ma wani lokaci wai don wanda ke zuwa yake tambaya shi bai san Buhari annabi Qur'an ga shi kai ya sani kai ne Buharinsa kai ne kalar la wala kalar rasul kai aka sani so mutum ya bincika me consequences na abun nan who is being asked this is very important wa ake tambaya in ka tambaye wani wanda bai san usul kawaid da duk wa'annan ba me zai bayar fatwa ko hukum abin da sani kenan yawa hukunci kawai zai bayar kala la kala rasul so nan very important mu ga yadda za mu yi enlightening mutane about this type of situation in ba haka ba ka ji mutane sun rike wani hukunci in a situation where ai ya kamata ba su ruksa with a fatwa on that issue amma don malamai ba su yi ba mu ma mun ki kuma kowa tsoro yake yi ai the safest thing kawai ka bada hukum ga aya ga ba gaddama so don haka kaga wani don garin da suke lokacin da aka yi bombing na London bombings din nan akwai president na Muslim Council of Britain a can Ingila Sheikh Zaki Badawi ya rasu Allah ya rahmu ya ce washe gari fa office nasu after bombing din nan washe gari da suka zo office kasan a telephone idan akwai miss call aka yi listing number miss call ya ce da safe fa da suka zo office sun samu more than 1,400 and something miss calls to kuma yana da answering machine yana ajiye sai me tambaya 1,000 fiye da 1,400 me ake tambaya to Allah ina tsoro in na sa hijabin nan kada wani ya doke ni kada wani ya zage ni kada wani ya wani abu ina tsoro 1,400 phone calls akan wannan society is in haja allows haram of the means a cire hijabi temporarily while that situation goes har a bada aje normal amma sai kaga wani wanda ba UK yake ba bai san situation din ba bai san wani irin tsoro ake ji ba kai ke sa hijabin ba mu a Boko Haram mafi yayi a Borno da Yobe an daina sa hijabi mata har wani lokaci because of leaving this beer. Yes. You know that time Aka sojoji aka so he just remove the beer. The problem is ko mutane nawa za su zage shi da yawa wanda bai san bambanci kuma ya ake arriving at irin that kind of abun nan ba ga hadisi very clear ga shi waye kaza ya so mana da sunna so this is why kamata yi mutum ya san wa aka tambaye question din in ka san an tambaye wani ne wanda yana da grounding in suka wa'id maqa'sid usul din nan to Allah ka yankali in naka kawai tafsir ka san hadith ka san baka shiga fiqh to that level ba wallahi ka yankali kai respecting others in kuma kai ba cikin society din can bane ba kai kaje kai measuring tsananin wahala ko tsoron da haja din take ba sai kaga kawai wani na zage malami bai ma san situation din ba so lastly reconciling different opinions among malamai differ at times because of differences in their specialization wannan is clear ko wani tafsir ne wani qira'a ne wani kaza wani ya ce mana ran nan that ai a garin su fa in dai ka iya addu'a da kyau addu'a na aure addu'a na suna addu'a na rashin lafiya na mutuwa shikenan ka zama shek so unfortunately wani ya yi hadda wani faƙi ne
faqaha. Wani hafiz ne, you know, kamar masu an haddace Qur'ani, an haddace su Hafiz bin Hajar. Me yasa ake kiran su hafiz? Ba hadda Qur'ani ba ne. Haddan hadisi ne. Wani haddan Qur'ani. Hadda ba shi ke sa mutum ya zama faqih ba. Faqih ka gane kai faqaha. So, akwai fields to do with different specializations. Akwai mujtahid, mufti, fuqaha, mufassirun, muhaddithun, kaza kaza. Me yasa za a samu bambanci tsakanin malamai? Generally, three main reasons. One, dealing with silence and ambiguity. So why scholars differ? Dealing with silence and ambiguity in the text and different approaches and ijtihad, tools, etc. So wani methodology usul nashi kaman su madahib sun bambanta a yadda za su yi interpreting silence in the text. Aya bata ce komai akan wannan ba wani clear hadith on this one. So me za a yi? Sai a shiga istinbat. Amma kuma sun bambanta da yadda suke istinbatin aka samu wannan. So wani lokaci don babu wani clear nassi ko abun bai fito clear ba, ya tsaya zanni su samu difference of opinion. Wani lokaci assessment of the environment and context, including cognitive culture. So wani different situation ne. Wani different situation. Kamar na Ingila. But wani lokaci kuma gane mutanen. Kasa aka ce al'ada muhakkama ko? Al'ada muhakkama. Al'ada ta waje ne ko akwai na ciki? Ai ko da turanci a ce you are thinking like an Igbo man. Tunanin nan irin yan Kano ne. Kaji da yake sai ka ce ba Fulani ne? Kaji wannan kaman ba nufe? In other words, even though akwai what you will say the part na al'ada, akwai wani wanda sai ce a'a wannan law fa in kai ma mutanen mu ga abin da za su yi. You know, so ba wai kawai ka zo ka tsaya mai na shekara guda ka ce ka gane mutanen mina ba. Ko ka gane nufawa, me yasa ake ma ka dan fara jin ke wani jego irin nan surutu ka ce ka fara kunna. So gane mutane. So nan sai kaga mutane sun bambanta. Then methods of resolving apparent conflicting evidence. In akwai ta'arud. Malamai su bambanta a me za a yi da ta'arud. Wayansu tasakut ne ba. Kawai sai a yi akwai wannan ya ce kawai sai a share komai. Me za mu yi? Just put all the evidence aside. Wani tahir, choices, akwai wannan, kawai bari in tafi da wannan. Wai shi kawai ma kaga malamin shi duk bai gane wani ne right wani wrong ba. To him they are all the same. Bari kawai I will pick one. Another one, say tawakkuf, suspend judgment. Say taka birki kawai ban sani ba zai magana kan wannan ba. Wani kuma nask. Sai ce wannan da take da conflict with another one, a ce wani ne ta zo later, wani ne ta zo earlier. Later one din sai a ce ita ne nasir ko? The earlier one mansukh. To sai kaga wani malami ya ce this one ta yi abrogating, ta yi cancelling hukum na wannan. So for example, wani sai ya duba kamar aya na hamar as an example. Ai aka ce kada ku zo sallah kuma wa antum sukara, irin you don't understand what you are saying. Wannan bai haramta hammer or gear at any other time ba. Kawai dai kakka zo ka bugu. So ko za ka sha kaɗan dai ba za ka bugu ba, no problem. Wannan dai bai hana ka sha ba. Sai another one ta zo ta ce fajtanibuhu, kar ku have anything to do with it, clear, and muka gane cewa wai it is haram. Kuma hadith on muskira duk haram. So sai wani ya ce to wannan ta yi abrogating, ta yi cancelling na farko. Okay? So that is one way da ake solving. Another malami sai ya duba biyu ya ce ai ba dole sai an ce an samu ta'arud ba. Ya ce ai ba nasir wa mansub bane, tahsis ne. Kamar yaya? Shall continue. Okay, thank you. Idan wannan. So another malami ya ce a'a ba ta'arud a nan, wani am ne, kowa kada ku sha giya, fajtanibuhu dukanku. To bayan ka ce kowa kada ya sha giya, akwai mai sha? Akwai wanda ke sha?
yi tunani fa in kuka gaya ma jama'a kowa a bar shan giya an ji ko an ji akwai mai sha akwai ga wani can ya sha ga wani can ya sha to shi kuma wanda ya sha yana son ya zo sallah kuma gashi su fara za ka ce is okay an sauka da aya wani ya ce a'a ai wannan am ne wannan aya will still apply to shi wannan wanda ya je ya sha an haramta amma he still went and drank okay muna tare so that is why kaga duk wani case na nasikh wal mansukh da wannan malami ya ce wannan ta soka da wannan ka je ka duba wani cikin tafsirin ya ce a'a wannan ba soka da wannan ba wannan am ne wannan hasi wannan big problem ne in aka zo maganan jihad which we will come to next time. Okay. Good. So and kuma me yake abrogating karhin abrogation whether hadith can this and you abrogate the nas within the hukum or you abrogate the hukum within the nas. Good. So for fiqh the one is the abrogation of the hukum. So nan kaga wani ya yadda wani ya ce bai yadda ba. Wani kuma case din ya ga ta'arud conflicting wannan aya ko wannan hadith ta ce wani abu wannan ta ce wani abu sai ya tarji. Tarji means me shi yake ga cewa rajih ne na evidence. Sai ji gaskiya most of the evidence fa we prefer this opinion. Wannan fa manta da ita. Wannan ne the stronger opinion. Lastly, reconciliation, harmony. An samu yadda aka yi interpreting ta yadda ba wani ta'arud. To duk malaman da suka yadda da wa'annan sun yadda cewa in akwai wani tafsir ko shar ko ijtihadi da ta yi ta yi reconciling to aula ta fi wa'annan karfi. In other words, in wannan ya zo akwai wannan so don haka muka yi tarji ko don haka muka yi wannan nasu wannan masu amma wannan ya zo da wani bayanin da ba sai an soka da wani ba sai an share wani daga table ba, then that opinion is stronger. Me yasa? Evidence din is strong and it was all used. So me za a yi when scholars differ. So nan sharp za mu yi wayansu su ce a je with the rajih, the stronger opinion. Okay? So malamai sun bambanta me za a yi? To nan ma malamai sun bambanta. Wani ya ce a bi ta maqa'sid, me maslaha, me solving problem. Wani ya ce ka bi mazhab naka. Musamman in case naka zai je court. Kuma court na nan malikiya ne. In Malaysia kake a ce kai akan issue din na fa ka bi Shafi. Me yasa ka je court su ba san maliki kaza ba, Shafi su ba sani. Just like ka je America, kuma ka san law of the land ko? In case ka je court su ba san wani naka ba, na su ba sani. So on areas where abu zai je court ko kana neman taimakon malamai ka je with the opinion na mazhab din nan in ji wa'ansu. Wani sai a je with majority mashhur ko akwai safety in numbers. Wani sai ka samu local scholar. Me yasa? Ai local din nan ya san context naka. The other one kusa da local is going with specialist. Akan sukuk Islamic ya zama Musa in yana so ko amma in don an ce ya canza kai ma ka san ka canza suna ba zai creating maka problem a garin nan. Okay, annabi da aka canza suna sai canza masa suna daga Arab name zuwa wani yare ya basu da yaren su ko dama larabawa ne ko kai kana son harf to a ce maka dan ka ya zama Hassan ma'azumin jabal yayi. Bilal aka bar shi da Bilal. Salman Farisi ko aka bar shi da Salman nashi. Me Rumi? Suhaib aka bar shi da sunan shi. Ngozi a bata da Ngozi. In ka ce Ngozi me ma'anar Ngozi? Ya ce rahma. Sorry, baraka ko? Blessing. Ba sai a bata sunan ta ba. You know? Ba mostly in musulunta ta ce ba a don an bar mutum da sunan shi sai a ga kamar da ya karbi musulunci. Matsalar mu ne mu ne ba mu yarda cewa ya za ka ji har yanzu kai ka ce ungozi har yau kaza ai musulunta ba da gaske ba. Da Khadija ta musulunta sai aka canza sunan da zuwa me Umar fa Usman Aisha kuma min so Khadija bakwai ne. Good. Yaron da aka haifa wata bakwai
Exactly. wata mata ta zo da yadda wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya karba yace me sunanta yace sunanta Jahima sai yace a'a sunanta Jamila a gonta hadin ya muni dan ya muni ba haka ba kaga sai Very good. So wani lokaci sai a duba me ya fi dacewa da al'ada muhakkama ko urf kenan ko. Then the position of the leadership, Adiyullah wa Rasulullah kaga kaman wani lokaci sha'an ya yi relating the jama'a community gani wata. Okay? A bisarki kowa ni nawa sai ta calculation, wani a sini ni sai na gani da kaina, wani a inda a Saudiya wani za a bi. So one lokaci don haɗin kai, because of muhimmancin wannan, it is superior to my own personal opinion. Mba wai don haɗin kai the following leadership wannan ya zama wajib. My own personal ijtihad is my own personal. Bai cire ni ga addini ba, bai raba ni da jama'a ba. Then number 10 ko, what gives you peace of after qalbuk? Wala maftakal maftun ko. So wani lokaci tunda da karshe fa wani zaka bi a cikin wayan nan, da karshe kai zaka tsaya gaban Allah. So always that ikhlas an-niyya innamal a'mal binniyat. So one lokaci zaka yi combine ne. Zaka ɗauka specialist scholars that is most culturally appropriate. Wani sai ka zaɓi wani ne easiest ta cikin urf. Wani kai zan ɗauka leadership position that is also. So ba wai this one or this or this or wani lokaci and ne. Amma da ƙarshe fa whichever one you are going to take tsakaninka da Allah. Tuna da al-umur bi maqa'sid. So Sufyan bin Thawri ya ce, if you see a man doing wani abun over which there is difference of opinion among malamai and which you believe to be forbidden, you should not forbid him from doing so. In dai kasan malamai ne suka bambanta abun nan to kai hankali. So in conclusion, need dai humility, curiosity, sincerity, commitment to higher objectives, more appreciating unity within diversity. Muna da different opinion, but cikin different opinion din nan akwai those things kati tubur kati dilala that we are all united on su daruriyat na din. Mutum na cewa siratul mustaqim tana da dan fadi. Akwai areas where siratul mustaqim comes very narrow. Short ne. How many God? It's just one. Ba wani difference of opinion akan wannan. Okay? Amma akwai where you will find difference of opinion. Na malamai or sahabai, etc. So difference is not disunity. Unity is not uniformity. Kasan da me kuke kiran unity da Hausa? Haɗin kai. Amma fiqh unity ba haɗin kai bane. Haɗin zuciya ne. Kai sai mu differ. Amma zuciya kai you are still my brother. Huwa din nan ta ci gaba. So za mu bambanta akan this one, but you are still my brother. So having kai on those things that are fundamental, akwai haɗin kai. On those things that are furu, secondary, subsidiary issues, we can have difference of opinion. Amma ba za mu bar furu ya breaking usul ba. Ba za mu bar wani abu on furu ba ya yi breaking something na brotherhood namu that is based on something solid. Al-yaqin la yazulu bi shak. Wancan akwai shak, don haka malamai suka bambanta. Ba za mu bar bambancin ra'ayin ulama akan wani abu ya zo ya sa ni ina takfir da kai ba. So sorry, if you are get you right. Ko da mun samu bambanci da sabanin fahimta manufan mu daya. Exactly. So, So difference are diversity, not disunity. Okay. Brotherhood in making the world a better place. Dama khulafa muna da aiki. In joining right, forbidding wrong. Kada mu manta da unity din nan. Unity din nan fa daga Qur'ani ne, daga kaddi tubut ati dilala ce. Kada mu bar wani difference of opinion ijtihad yayi breaking unity din nan. And so the emphasis on maqa'sid as a social obligation, haɗin kai, in that sense, also emphasis of maqa'sid of social obligation and khilafa as professionals and abundant. I think we're discussing one that kowace profession tana da wata maqa'sid da take son ta yi.
whether kai doctor ne, kai dan sanda ne, everyone na son one of these ko. Doctor na protection of life, dan sanda ma na protection of life and wealth. Lawyer na justice and wealth. Teacher na mind and deen. Wanima and life. Wani family counseling alkali is helping family, helping justice. Also rahman. Haka dai, so a bar duba ayyukan da mutane ke yi a zai kai wannan duniya ne. Fulfillment of maqa'sid ne kuma fardu kifaya ne. In ba fardu kifaya ba, as a darura, in kana son ka san fardu kifaya, simple way ka san whether something is fardu kifaya, ka gaya ma mutanen da ke aikin nan ku bari, dukan ku bar aikin, sai ka tabbe kanka, za mu shiga haja ko za mu shiga darura. Okay, masu kwashe bola fardu kifaya ne ko dai kawai kwashe bola ne? In aka bar kwashe bola me zai faru? Typhoid, cholera, me. Da dai ka san mutum zai mutu don wannan to ta zama fardu ain. Yawa za ta koma fardu ain. So in muka samu dai isasshen mutanen da za su yi taking care, sai mu ce yawa ta zama fardu kifaya. So a ƙarshe dai a tuna, bayan duk karatun da za mu yi cikin module din nan fa, ba wanda zai zama mujtahid. Ka san wani shi yanzu na gane zan je in fara ba da fatwa. We are not muftis, and we do not know what they call step by step do it yourself fatwa. Ba wai an nuna maka step in za ka yi fatwa ga yadda ake yi ba. Wannan ba aikin bane, mu yan dawa ne. Amma you only know a brief introduction to the job description, the terms of reference, and the area of specialization of a mujtahid and or mufti, and are more respectful, careful, and curious to learn more. Mu manufanmu, at least dai ka san wanda ya san abunsa, kuma ka san wanda bai sani ba. Kamar mutum ne ya je asibiti, at least dai ka san likitan hakori ko? Ba irin wanda don dai an sa lab coat ba, a ce to kaga ga likita. Ba don kawai an kira mutum sheikh ba, ustaz, alim, kaza shikenan ya zama specialist in everything. Gaskiya malam a wannan wurin da ta ce likita sai ka tuna mu wani abu, in mutum ya specialization akan abu. Ni ne nake da matsalar ciwon haƙori mai tsananin gaske, har ta kai aka cire mu haƙori a nan. Amma abin ya dame ni. Amma da Allah ya sa da je Saudiya wani asibiti a nan kuburin shara maso, da na je wajen wani likita, da na je na siffanta masa yadda abin yake, kawai ya ɗauki wani abu wani biro ɗaura a kan nan ya rike kawai, sai ya ce min daga yau daina kankaran farce. In da daina kankaran farce kawai na yankewa na rabu da ciwon haƙori tun 2010 har yau ban ƙare ciwon haƙorin ba. Ba na salazai. Ba sa da Allah zikir ko? Ka samu wanda ya san fannin. Wallahi. Ka isa da sabon kai mare. Wale ga step down no. Wasa abin da zamu yi. So hopefully fatamu, you are also a bit better at knowing Inshallah. how to identify a fatwa that has not been processed by a mujtahid or mufti. Akwai fatwa da yanzu dai muna fata inshallah karshen course din nan in ka ji wata fatwa kai ma ka san kai kamata mu tarka birki kafin a fara wannan. Me yasa kai ma ka san da dan little ilimin da kake da shi on this subject. Anya kamar dai wanda za a ce maka antibiotics ne. Ka je asibiti aka baka doctor ya ce ga antibiotics. Tablets ka sha guda 6 so 6 a rana guda. Full micro. Haula wannan hanya to bayin shakka kai doctor bane, amma za ka fara sha me za ka yi? Ka je ka yi consulting wani, ka je hanya wannan na cikin ahli zikir. Assalamu alaikum salam. Da shi kenan. Ana kamar da kawo nan da ta garshe. Allah sai kaddara mun tafi sai aka gamu da fatuwar da ba wani mai tsaye ko mutum da ya magana a kan.
muna da zarafin da za mu iya bugo muku waya nan mu isa muku da irin wannan tambayar mu ma ba mu da fatuwa kansu. Ba mu da fatawa kansu. Abinda wani lokaci abin da ke faruwa go sai ka samu wani shi ba mufti bane amma ya karanta fatuwan malamai. Okay? So in ka tambaye shi question sai to na tuna akwai Yusuf al-Kardawi ga ansan da ya bayar akan wani abin nan kaza kaza. O ba ni ke faɗa ba. Ko ka ce wani sabon abu Sheikh Abdullah bin Bayya ga ansan da ya bayar. Or Uthaymin ai an tambaye shi this question ga ansan da ya bayar in this situation. Is your situation the same or is a separate issue? So alhamdulillah irin aikin nan su Attahiru Ibrahim Bello Ismail da sauransu akwai shige-shige wajen karatu an san opinion na wane so wani lokacin aka tambaye mu ba ta yi akwai wanda ya san ansa a je a yi searching wani ya sani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai mu yi shari wannan insha Allah. But this is why cikin wani abun da ke mu ma yake amfanan mu is samun number na malaman da ka san they are good in this area na fiqh. Ta yadda in ka samu wani sabon abin nan ka ce wai wannan ba fa ordinary fatwa ake nema ba. This situation is unique. So knowledge naka na wannan shine zai sa ka kai hankali wurin ba da fatwan wancan. Sai tun da kana da namban ko Ibrahim Khalil ko Rijal Lemu ko this other Bashir wane kaza exactly sai ka tambaye wannan in kuma ka ji ya baka ansa kai ma ka ce wannan ba zai solving problem na wani ba bari in tambaye another one wai da matsalar shi wannan fa duk ansa da ka bashi final kenan kuma sai je Assalamu alaikum.